Hello dear students, good morning and Jai Gurudev. Today in this video I will teach you place value and face value of digits in a number. What? Place value and face value of digits in a number. So let's start the video. Dear students, you know very well about the place value chart. Yes, I told you earlier that a 3-digit number has 3 place values. What are those? Ones place, tens place and 100 place. Dear students, can you tell me one 3-digit number? Suppose 126. This is a 3-digit number. Okay, it has how many digits? It has 3 digits. Okay, the digit 6 is in ones place. 6 to kun place at say ones place at say. The digit 2 is in tens place and the digit 1 is in 100 place. So students, a 3-digit number has 3 place values. These are ones place, tens place and 100 place. Okay, and dear students, you know the 3-digit number starts from 100. Okay, and ends at 999. 3-digit number 100 ত আৰম্ভ হয় আৰু 999 ত শেষ হয়. Okay, dear students, place value, what do you mean by place value? Place value মানে কি হয়? Yes, so you know that in a 3-digit number it has 3 place values. In a 3-digit number, how many place values are there? 3 place values. Okay, what are those? Ones, tens and hundreds. Okay, and each digit has a value depending on its place, which is called place value of the digit. অর্থাৎ তোমালোকে যেতিয়া এটা 3-digit নাম্বাৰ লিখা তেতিয়া তাত প্ৰত্যেকটা ডিজিটৰ এটা এটা বেলেগ ভ্যালু আছে. প্ৰত্যেকটা ডিজিটৰ এটা বেলেগ ভ্যালু আছে. এটো কৈছে each digit has a value depending on its place. প্ৰত্যেকটা ডিজিটৰ এটা বেলেগ ভ্যালু আছে. কিহৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি? প্লেছৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে. যোনটো ডিজিট 100 প্লেছত থাকে তাৰ ভ্যালুটো বেলেগ হ'ব. যোনটো ডিজিট টেন্স প্লেছত থাকে তাৰ ভ্যালুটো বেলেগ হ'ব. যোনটো ডিজিট ওয়ান্স প্লেছত থাকে তাৰ ভ্যালুটো বেলেগ হ'ব. So we are saying that each digit has a value. এটা নাম্বাৰত থকা প্ৰত্যেকটা ডিজিটৰ এটা বেলেগ বেলেগ ভ্যালু আছে, which is called the place value of the digit, যাক আমি place value বুলি কওঁ. Okay, and face value means মনত ৰাখিবা the face of a digit or for any place in the given number is the value of the digit itself. অৰ্থাৎ যিকোনো প্লেছতে নাথাকক, যিকোনো এটা ডিজিটৰ যদি আমি প্লেছ ভ্যালুটো লিখোঁ, সেই প্লেছ ভ্যালুটো কি হয়? সেই ডিজিটটো যিটো হয় সেইটোৱে তাৰ প্লেছ ভ্যালু. অ'কে, ডেট মিনছ দ্য ফেচ ভ্যালু অফ এ ডিজিট ইন এ নাম্বাৰ never depends on the place it occupies. অৰ্থাৎ যোনটো প্লেছতে নাথাকক লাগিলে যিকোনো এটা ডিজিটৰ ফেচ ভ্যালুটো কি হ'ব? সেই ডিজিটটোৰ মানটোৱে হ'ব. ডিজিটটো যি দেখিছা সেইটোৱে তাৰ প্লেছ ভ্যালু. সো কৈছে যে দ্য ফেচ ভ্যালু অফ এ ডিজিট ফৰ এনি প্লেচ, যিকোনো প্লেছতে নাথাকক লাগিলে যিকোনো এটা ডিজিট তাৰ ফেচ ভ্যালুটো কি হ'ব? সেই ডিজিটটোৱে হ'ব, ফৰ দ্য ডিজিট ইটসেল্ফ. অ'কে, বুজি পাইছা? সো ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ, each digit in a number has a place value and a face value. হয়,
অৰ্থাৎ এটা নাম্বাৰত এটা ডিজিটৰ এটা ফেচ ভেলু থাকে আৰু এটা প্লেচ ভেলু থাকে দুটা ভেলু থাকে ওকে তোমালোকে দেখিছা এই নাম্বাৰটো হয় 4856 ইয়াত ডিজিট 4ৰ এটা প্লেচ ভেলু আছে আৰু এটা ফেচ ভেলু আছে বুজি পাইছানে ডেট মিন্স কি কৈছে ইটছ ডিজিট প্ৰত্যেকটা ডিজিট ইন এ নাম্বাৰ এটা নাম্বাৰত থকা প্ৰত্যেকটা ডিজিটৰ এটা প্লেচ ভেলু আছে আৰু এটা কি আছে ফেচ ভেলু আছে হয় আৰু মনত ৰাখিবা প্লেচ ভেলুটো কিহৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে প্লেচ ইট অকুপাইজ যোনটো প্লেচত থাকে সাপোজ 100 প্লেচত থাকিলে তাৰ ভেলু বেলেগ হ'ব 1000 প্লেচত থাকিলে তাৰ বেলেগ ভেলু হ'ব 10 প্লেচত থাকিলে তাৰ বেলেগ ভেলু হ'ব এটা ডিজিট যদি 1 প্লেচত থাকে তাৰ ভেলু বেলেগ হ'ব হয় ঠিক আছে so in the number 4856 the digit 4 is in the thousands place value তোমালোকে next class of thousand place পাবা 100 place or পাছতে কি থাকে next side এ 1000 place থাকে আৰু 4 the 4 is in thousand place এই digit টো কোন প্লেসত আছে 4 to thousands place ত আছে so ইয়াৰ place value হ'ব 4000 বুজি পাইছানে meaning that the place value is 1000 ইয়াৰ place value কি হ'ব 1000 হ'ব that means 4000 হ'ব yes আৰু face value টো কি হ'ব 4 হ'ব কি হ'ব face value will be 4 বুজি পাইছানে place value টো 4000 হ'ব আৰু face value টো কি হ'ব ইয়াৰ 4 হ'ব তো তোমালোকে কি বুজি পালা place value কিহৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে যিকোনো এটা ডিজিটৰ এটা নাম্বাৰত হি যোনটো প্লেসত আছে তাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে যদি 100 প্লেসত থাকে তাৰ ভ্যালু বেলেগ হ'ব 10 প্লেসত থাকিলে বেলেগ হ'ব আৰু ফেচ ভ্যালুটো হল যিকোনো প্লেসতে নাথাকক লাগিলে তাৰ ফেচ ভ্যালু একেটাই হ'ব ঠিক আছে বুজি পাইছা Dear students, this is the place value chart. What is this? This is the place value chart. এখন হৈছে place value chart. Students, প্ৰথমতে আমাৰ কি হয় 1's place, then 10's place, then 100 place, then 1000 place, then 10000 100,000 এনেকে means like এনেকে place value বিলাক আহি থাকে ঠিক আছে তো আমি ক্লাস 2 আমি অকল তিনটা place value থকা ডিজিট বিলাকৰ বিষয়ে পঢ়িম 1's place 10's place 100 place okay so students you know that the value of 1's place is 1 1's place or value kiman hoy 1 hoy the value of 10's place is 10 okay the value of 100's place is 100 বুজি পালা okay এতিয়া আমাক এই যে মই কলো তোমালোকক প্লেস ভ্যালু প্ৰত্যেকটা প্লেসৰ এটা নিৰ্দিষ্ট ভ্যালু আছে 1's প্লেসৰ ভ্যালু টু 1 10's প্লেসৰ ভ্যালু টু 10 100 প্লেসৰ ভ্যালু টু 100 এইকেইটা আমাক প্লেস ভ্যালু উলাওতে আমাক দৰকাৰ হ'ব Dear students, let us take a number 346. What is the name of this number? 346. Okay, first we write the place value chart, that is 1's place, 10's place, 100 place. Okay, first you need to write the place value chart, that is 1's place, 10's place, and 100 place. Okay, so now we will write the digits of this number in their respective columns. Okay, that means I'm saying that the digit 6 should be 1's place. Okay, the digit 4 should be in 10's place. The digit 3 should be in 100 place. হয় হিহঁতৰ ৰেসপেক্টিভ কলামত যোনটো কলামছত হ'ব লাগে আমি হিহঁতৰ কলামত লিখি ললো ওকে তো এতিয়া তোমালোকক চোৱাচোন মই কৈছিলো যে 1's প্লেসৰ ভ্যালু টু 1 হয় 10's প্লেসৰ ভ্যালু টু 10 হয় আৰু 100 প্লেসৰ ভ্যালু টু কি হয় 100 হয় ওকে so first আমি চাও এই ডিজিট টু the digit 3 what is the place value of this digit 3 which is in 100 place okay এই 100 প্লেসত থকা
3 ডিজিটটোৰ দ্য প্লেচ ভেলু কিমান হ'ব ওকে ষ্টুডেণ্টছ মই তোমালোকক কৈছিলোঁ যে 100 প্লেচৰ ভেলুটো হ'ল 100 তো আমি ইয়াৰ প্লেচ ভেলুটো 3 প্লেচ ভেলু কেনেকৈ ওলাব পাৰিম 3 into 100 equal to 300 ওকে বুজি পাইছানে কেনেকৈ উলিয়াইলোঁ 3 into 100 is equal to 300 ওকে মিন্স যিটো প্লেচ ভেলু ডিজিটটো আছে সেই প্লেচ ভেলুটোৰ লগত এই প্লেচটো ভেলুৰ লগত সেই ডিজিটটো মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব 3 into 100 is equal to 300 so this 300 is the place value of this digit 3 so 3 place value আমি কি পালো 300 হয় এটা digit 4 ৰ place value টো আমি চাওঁচোন 4 ৰ place value কি হ'ব students what is the value of this tens place is 10 yes so the place value of this digit 4 is 4 into this 10 multiplied by 10 equal to kiman hobo 40 okay so what is the place value of 4 digit 4 is 40 okay now next the last digit 6 you know students the digit 6 is in ones place hoy aru ones place or value to hodai 1 hoy so 6 or place value to kiman hobo 6 into 1 equal to 6 hoy etia soason students ami 3 place value palo 300 4 place value palo 40 aru 6 or place value palo 6 dekhisane prottekta digit or place value bilak beleg hoy pala ne 300 40 6 hoy in the same way let's find out the place value of the digits in the number 605 first we need to write the digits of this number in the respective columns that is the digit 6 in 100 place the digit 0 is in tens place the digit 5 is in ones place okay so we wrote the digits in the respective columns so now the place value of the digit 6 is what would be the place value of this digit 6 6 into 100 place or say gotike 6 into 100 equal to 600 hobo thik ase to ete 0 place value ki hobo 0 hobo because 0 into 10 equal to 0 ami 0 logot jikunu number multiply korile 0 e pau thik ase the place value of this digit 5 okay 5 into 1 equal to what 5 okay easy it is easy to find out the place value of these digits in a number so dear students let's find out the place value of the number 222 place value bilak 222 digit bilakor place value ami uliao okay students okay dear students first we need to write the place values at ones place tens place and 100 place okay write their digits in respective columns okay eta sabade jodio amar digit kita saman hoy the digit 2 is in 100 place tens place and ones place protecta place value ki place ot amar 2 e ase thik ase to etia sabason protecta 2 place value bilak belek hobo a 2 place value belek hobo a tens place thoka 2 place value belek hobo 2 ones place thoka 2 place value belek hobo okay saba keneke belek hobo the digit because the digit 2 is in 100 place this 2 so your place value kiman hobo 2 into 100 equal to kiman hol 200 hoine so a digit to a2 place value kiman hol 2 ami a tens place thoka 2 place value kiman hobo 2 into 10 is equal to 20 hoy so a digit to tens place thoka digit 2 place value kiman hol 2 or ones place thoka digit 2 place value kiman hobo 2 into 1 equal to 2 okay to ki dekhila tomaloke a2 will place value okay jodio digits keta same okay although the digits are same in different place values
their place values are different. যদিও ডিজিটবিলাক same 2 2 2 but their place values are different because they are in different places. আৰু ফেচ ভেলু প্ৰত্যেকটা ডিজিটৰ ফেচ ভেলুবিলাক 2 হ'ব. এই 2টোৰ ফেচ ভেলু 2 হ'ব, ইয়াৰ ফেচ ভেলু 2 হ'ব, ইয়াৰ ফেচ ভেলু 2 হ'ব, আৰু এই ডিজিটটো ফেচ ভেলু 2 হ'ব. ডেট মিনছ ডিফাৰেণ্ট প্লেচ ভেলু থকা 2বিলাকৰ ফেচ ভেলু ছেইম হ'ব বিকজ ফেচ ভেলু কি হয় সেই ডিজিটটোৱে হয়. অ'কে students, now I will show you a video to make better understand. Okay, let's enjoy the video. Place value and face value. Place value and face value. Let's take an example. There is a boy named Tom and there is a man named Mark. This is their home. At home, Tom is a son and Mark is a father. The relationship between them is father and son. Mark and Tom goes to same school. Here, Tom is a student and Mark is a teacher. Face value. The face value of the boy is Tom and the face value of the man is Mark. The boy will always be Tom and the man will always be Mark. So this is their face value. With the change of place, Tom becomes either son or a student, son at home and student at school, and Mark becomes father or a teacher, father at home and teacher at school. So the face value remains same but the place value changes with the place. Each digit has a value depending on its place, which is called the place value of the digit. The face value of a digit for any place in the given number is the value of digit itself. Example 58. Here 8 is in the ones place and 5 is in the tens place. The face value and place value both are same for the digit in the ones place, that is 8. But the face value of 5 is 5 and the place value is 50 because it is in the tens place. There are 5 tens and 8 ones in number 58.